바이블 1311 1Chronicles 22 역대상 22장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 22. Then David said, The house of the Lord God is to be here, and also the altar of burnt offering for Israel. Then David said, The house of the Lord God is to be here, and also the altar of burnt offering for Israel. David said, 다윗이 말하기를, The house of the Lord God is to be here. 여호와 하나님의 집이 여기에 있어야 한다. Is to be here. And also the altar of burnt offering for Israel. 그리고 또한 번제단, the altar of burnt offering, the altar of burnt offering for Israel. 그 번제단은 이스라엘을 위하여서 있어야 된다. 여호와의 정과 그 번제단이 그 제사를 드릴 번제단이 있어야 된다. So David gave orders to assemble the aliens living in Israel, and from among them he appointed stone cutters to prepare dressed stones for building the house of God. So David gave orders to assemble the aliens living in Israel. 그래서 다윗이 gave orders, 명령을 줬는데 to assemble the aliens living in Israel. To assemble the aliens, aliens, 외국인들, 그 이민자들, 외국에서 온 그런 aliens들을 to assemble, 그들을 모아라고 gave orders to assemble the aliens living in Israel. 이스라엘에 살고 있는 the aliens들을 assemble 하라는 명령을 내렸습니다. And from among them he appointed the stone cutters to prepare dressed stone for building the house of God. 그리고 from among them, 그 the aliens들 중에서 he appointed the stone cutters, stone cutters, 돌을 커팅하는 사람, 석수장이를 stone cutters를 임명을 했습니다. 누구 가운데서 임명을 했냐면은 이스라엘에 있는 이방인들, 외국인들, 이민자들, the aliens들 중에서 stone cutters를 임명했는데 to prepare dressed stone for building the house of God. dressed stone, 다듬은 돌을 준비하기 위해서 for building the house of God, 하나님의 전을 세우기 위해서 그 dressed stone을 준비하기 위해서 외국인들, the aliens들을 stone cutters로 임명을 했습니다. He provided a large amount of iron to make nails for the doors of the gateways and for the fittings, and more bronze than could be weighed. He provided a large amount of iron to make nails for the doors of the gateways and for the fittings, and more bronze than could be weighed. He provided a large amount of iron. 다윗이 a large amount of iron, 많은 양의 철, a large amount of iron을 그걸 provided 했는데 왜 그렇게 했냐면 to make nails for the doors of the gateways and for the fittings. make nails, 그 못을 만들려고 make nails for the doors of the gateways. 게이트웨이에 들어가는, 입구에 들어가는 그 문들에 고정시키를 make nails, 못을 만들기 위해서. 그리고 for the fittings, fittings를 만들기 위해서. and more bronze than could be weighed. 그리고 더 많은 양의 또 브론즈, 구리를 말하는데 그 브론즈를 공급을 했습니다. Then could be weighed. Then could be weighed. 그것을 달 수 있는 것보다 더 많은, 무게를 달 수 있는 것보다 더 많은 양의 브론즈를 공급을 했습니다. He also provided more cedar logs than could be counted, for the Sidonians and Tyrians had brought large numbers of them to David. He also provided more cedar logs than could be counted. 그리고 또 다윗이 also provided more cedar logs than could be counted. 더 많은 양, could be counted. 카운트할 수 있는 것보다 더 많은 cedar logs, more cedar logs, 더 많은 백향목 나무,
세다 로글스를 또 공급을 했는데 For the Sidonians and Tyrians had brought large numbers of them to David. 왜냐하면 Sidonians and Tyrians 그 시돈 사람들과 두로 사람들 두로와 시돈 그 사람들이 지중해 이제 해변가에 지중해 동쪽에 있는 시도니언스와 타이리언스가 had brought large numbers of them to David. 많은 양의 그 세다 로글스를 가져왔기 때문에 그것도 또한 성전 짓는데 공급을 했습니다. David said, My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and splendor in the sight of all the nations. Therefore, I will make preparations for it. So David made extensive preparations before his death. David said, My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of greater magnificence and fame and splendor in the sight of all the nations. 다윗이 말하기를 My son Solomon is young and inexperienced. 내 아들 솔로몬은 어리고 영하고 inexperienced. 경험이 없다. inexperienced하다. The house to be built for the Lord. 여호와를 위하여 지어지는 그 집. The house to be built for the Lord should be of greater magnificence and fame and splendor. 그것은 어떠해야 되느냐? should be of greater magnificence. magnificence하고 fame하고 명성이 있어야 되고 아주 광대해야 되고 magnificence and fame and splendor. 아주 웅장해야 돼. splendor 해야 된다. in the sight of all the nations. 모든 열방들 눈에 보기에도 magnificence, great magnificence and fame and splendor 해야 된다. 그러므로 Therefore I will make preparations for it. 내가 make preparations for it. 그 성전을 위해서 make preparations, 준비를 할 것이다. 솔로몬은 지금 아직 영하고 inexperienced 하기 때문에 내가 직접 I will make preparations for it. 그 성전을 짓기 위해서 내가 준비 작업은 내가 하겠다. So David made extensive preparations before his death. 그래서 다윗이 made preparations를 했는데 extensive, 아주 extensive한 preparations, 아주 확장된 아주 많은 양의 그 준비를 하게 됐습니다. Made extensive preparations before his death. 다윗이 죽기 전까지 그 솔로몬이 성전을 지을 수 있는 모든 것을 아주 extensive preparations를 하게 되었습니다. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. 그런 다음에 called for his son, 그 아들 솔로몬, called for his son Solomon, 솔로몬을 이렇게 called for 해서는 charged him, 솔로몬에게 책임을 맡겼는데 charge했는데 charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. 이스라엘의 하나님 여호와의 집을 위해서 솔로몬에게 책임을 맡겼습니다. charged him to build a house for the Lord. 준비를 다 갖추고 백향목이라든지 그 스톤 커터를 에일리언스들 가운데서 임명을 한다든지 그런 large amount of iron 철이나 브론즈 많은 양의 브론즈를 준비하고 세다 로글스도 준비를 하고 그래서 솔로몬한테 그것을 그 재료를 가지고 지으라고 성전을 지으라고 called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord. David said to Solomon, My son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord my God. David said to Solomon, My son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord my God. 다윗이 솔로몬에게 말하기를 My son, 아들아, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord my God. I had it in my heart. 내가
내 마음속에 갖고 있었다. I had it in my heart. 뭘 가지고 있었느냐? To build a house for the name of the Lord my God. 내 하나님 여호와 이름을 위해서 내가 build a house 하려는 그런 마음을 I had it in my heart. 내가 그런 마음을 품고 있었다. 아들아. But this word of the Lord came to me. You have shed much blood and have fought many wars. You are not to build a house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight. But this word of the Lord came to me. 그러나 여호와의 이 말씀이 came to me. 나에게 임하기를 You have shed much blood and have fought many wars. You have shed much blood. 너는 너무 much blood, 많은 피를 흘렸다. And have fought many wars. 그리고 많은 전쟁을 했다. Have fought many wars. You are not to build a house for my name. 너는 아니다. You are not to build a house for my name. 내 이름을 위해서 집을 지을 적격자가 다윗 너는 아니다. 왜냐? Because you have shed much blood on the earth in my sight. 너가 you have shed much blood. 많은 피를 you have shed much blood 했기 때문에 on the earth in my sight. 그 땅에서 내가 보는 바 그 땅에서 you have shed much blood 했기 때문에 너는 you are not to build a house. 너는 그 집을 성전을 짓지를 못할 것이다. But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign. But you will have a son who will be a man of peace and rest. 그러나 너가 you will have a son, 한 아들을 갖게 될 것인데 who will be a man of peace and rest. 그가 who will be a man of peace and rest. 그 평화와 안식의 그 사람이 될 것이다. 너가 you will have a son, 아들을 갖게 될 것인데 who will be a man of peace and rest. A man of peace and rest가 될 것이다. And I will give him rest from all his enemies on every side. 내가 그에게 I will give him rest, 안식을 줄 것이다. From all his enemies on every side. 그의 모든 그 사방의 원수들로부터 I will give him rest. I will give him rest. 그에게 안식을 줄 것이다. His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign. 그의 이름이 His name will be Solomon, 솔로몬이 될 것이고 I will grant Israel peace and quiet during his reign. 내가 grant, 허락할 것인데 Israel peace and quiet, 이스라엘에게 평화와 quiet, 안정을 quiet한 것을 peace and quiet를 허락을 할 것이다. During his reign, 그의 통치 기간 동안에, 솔로몬의 통치 기간 동안에 I will grant Israel peace and quiet 할 것이다. He is the one who will build a house for my name. He will be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. He is the one who will be a house for my name. He is the one. 그가 바로 the one, 바로 그 사람이다. Who will build a house for my name. Who will build a house for my name. 내 이름을 위하여서 집을 짓게 될 사람이 바로 그 솔로몬이다. He is the one. He will be my son. 그가 나의 아들이 될 것이고 and I will be his father. 내가 그의 아비가 될 것이다. He will be my son. I will be his father. And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. 그리고 내가 I will establish the throne of his kingdom. 그의 왕국의 throne, 보좌, 그의 왕국의 throne을 establish 할 것이다. I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. 이스라엘에 대한 왕국의 그 보좌를 그것을 내가 세울 것인데 영원히 forever 영원히 세울 것이다. Now my son, the Lord be with you, and may you have success and build the house of the Lord your God as he said you would.
Now my son, the Lord be with you. 내 아들아, 여호와께서 the Lord be with you. 너와 함께 할 것이다. May you have success and build the house of the Lord your God. 바라기는 May you have success and build the house of the Lord your God. 너가 성공하기를 바라고 그리고 여호와 너의 하나님의 집을 빌드하기를 바란다. As he said you would. 그가 you would, 너가 할 것이라고 말한 것처럼 다윗에게 아들이 솔로몬이 있어서 그 솔로몬이 성전을 건축할 것이라고 그것을 말한 것처럼 그 솔로몬이 통치 기간 동안에 peace and quiet 주겠다고 약속한 것처럼 as he said you would 한 것처럼 그렇게 되기를 바란다. May the Lord give you discretion and understanding when He puts you in command of Israel, so that you may keep the law of the Lord your God. May the Lord give you discretion and understanding when He puts you in command of Israel. May, 바라기는 the Lord give you discretion and understanding. 여호와께서 너에게 discretion, 분별력과 discretion과 understanding, 명철을 주시기를 바란다. 언제? When He puts you in command of Israel. 그가 put you, 너를 in command of Israel. 이스라엘에 대한 그 명으로서 솔로몬 너를 이렇게 둘 때에 When He puts you in command of Israel, so that you may keep the law of the Lord your God. 그래서 너가 keep the law of the Lord your God. 너의 하나님 여호와의 율법을 너가 지킬 수 있을 것이다. Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the Lord gave Moses for Israel. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the Lord gave Moses for Israel. Then you will have success. 너가 성공할 것이다. You will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the Lord gave Moses for Israel. 뭘 하게 되면 조건으로 if가 왔는데 만약에 if you are careful to observe the decrees and laws 너가 그것을 주의하면은 if you are careful 하면은 to observe the decrees and laws 그 율례와 decrees와 laws 율법을 지키는 것에 if you are careful 하게 되면은 you will have success 하게 될 것이다. 그 decrees와 laws 그것은 that the Lord gave Moses for Israel. 여호와께서 모세에게 이스라엘을 위하여서 주신 그 decrees와 laws. Be strong and courageous. 강하고 담대하라. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. 두려워 말라. Do not be afraid or discouraged. 두려워 말고 낙담하지 말라. discourage 하지 말라. 용기가 꺾이지 마라. Do not be afraid or discouraged. I have taken great pains to provide for the temple of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, quantities of bronze and iron too great to be weighed, and wood and stone. And you may add to them. I have taken great pains to provide for the temple of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, quantities of bronze and iron too great to be weighed, and wood and stone. And you may add to them. I have taken great pains. 내가 taken great pains. 많은 고통들을 taken했다. 어려운 일이 많은 모양이었는데, 그 다윗이 I have taken great pains to provide for the temple of the Lord. 이 여호와의 템플을 위해서 이 물건들을 내가 provide 그것을 공급하느라고 I have taken great pains. 내가 고통이 많았다. 100,000 talents of gold. 금이 100,000니까 10만 탈란트의 금. 한 달란트만 해도 어마어마한 이제 양의 금인데 그것이 10만 달란트. 100,000 talents of gold. 1,000,000 talents of silver. 그리고 은은 또
100만 달란트, a million talents of silver, quantities of bronze, 그리고 수많은 브론즈, 녹과 and iron too great to be weighed. 그 브론즈와 아이런을 too great, 너무 많아가지고 to be weighed. 이게 무게를 달 수 없을 정도로 어마어마한 양의 브론즈 and 아이런. 그리고 wood and stone, 나무나 돌이나 and you may add to them. 그리고 솔로몬 너가 you may add to them. 그것들에 더해서 더 할 수 있다. 내가 이걸 준비하느라고 I have taken great pains. 얼마나 내가 고생을 했는지 너가 아냐. 그걸 좀 알아달라. 그런 이제 취지인 것 같은데. You have many workmen, stone cutters, masons, carpenters, as well as men skilled in every kind of work in gold. You have many workmen, stone cutters, masons, carpenters, as well as men skilled in every kind of work. You have many workmen. 너는 솔로몬 너는 많은 그 워크맨, 일꾼들을 워크맨을 가지고 있지 않냐? 스톤 커터스, 석수 돌을 석수장이들, 스톤 커터스와 메이선스, 석공들, carpenters, 목수들, as well as men skilled in every kind of work. 그리고 as well as men skilled, 기술을 가진 자, men skilled in every kind of work, every kind of work. 모든 그 종류의 일을 하는 데 있어서 그 skilled 된 기술자들과 함께 그 워크맨들을, many 워크맨들을 너가 갖고 있지 않냐. Gold and silver, bronze and iron, craftsmen beyond number. Now begin the work, and the Lord be with you. In gold and silver, bronze and iron, craftsmen beyond number. 그리고 gold and silver, 금과 은, bronze and iron, 녹과 철, craftsmen. 이러한 기술자들, craftsmen, beyond number. 그것이 숫자를 지나쳐서 많지 않나. Now begin the work, and the Lord be with you. 이제 begin the work. 이제 그 성전 공사를 시작해라. 준비는 다 갖추어졌으니까 이제 성전을 건축을 해라. Now begin the work, and the Lord be with you. 여호와께서 너와 함께 하신다. Then David ordered all the leaders of Israel to help his son Solomon. Then David ordered all the leaders of Israel to help his son Solomon. 그런 다음에 다윗이 이제 ordered, 명령하기를 all the elders of Israel, 모든 이스라엘의 그 leaders of Israel, 이스라엘의 모든 지도자, all the leaders of Israel을 명령하기를 to help his son Solomon. 그의 아들 그 솔로몬을 다 도와라고. 솔로몬이 추진하는 성전 성전 건축을 도와라고 그렇게 David ordered all the leaders of Israel. He said to them, Is not the Lord your God with you? And has he not granted you rest on every side? For he has handed the inhabitants of the land over to me, and the land is subject to the Lord and to his people. He said to them, 다윗이 그들에게 말하기를 all the leaders of Israel을 불러 모아놓고 he said to them, Is not the Lord your God with you? 여호와 너의 하나님이 너희와 함께하지 않느냐? And has he not granted you rest on every side? Has he not granted you? 여호와께서 너희에게 granted, 허락하지 않으셨느냐? Rest, 안식을 on every side, 사방으로. Has he not granted you rest on every side? For he has handed the inheritance of the land over to me. 왜냐하면은 여호와께서 hand over 하면은 넘기는 것인데 handed, 넘겼기 때문이다. The inheritance of the land. 그 땅의 inheritance, 거주민들을 over to me, 나에게 넘겨졌기 때문이다. 다윗이 전쟁을 해서 이겼기 때문에 여호와께서 hand over 하셨는데, 그래서 the land is subject to the Lord and to his people. 그 내가 쌓은 그 땅들이, 그 땅은 the land is subject to the Lord and to his people. 그것이 누구에게 subject to 하느냐? 그것은 여호와께 속한 것이고 to his people.
그의 백성, 여호와의 백성들에게 속하는 것이다. 그 땅을 내가 차지했으니까 나의 것이 아니라 내가 비록 전쟁을 해서 피를 많이 흘려서 그 땅을 얻었지만 the land is subject to the Lord. 그 땅은 여호와께 속한 것이고 to his people. 그의 백성들에게 백성들의 땅이다. 여호와의 땅이고 그 백성들의 땅인 것이다. Now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord God so that you may bring the ark of the covenant of the Lord and the sacred articles belonging to God into the temple that will be built for the name of the Lord. Now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. 이제 devote하라, 헌신하라. Devote your heart and soul. 너의 마음과 영혼을 devote해라. To seeking the Lord your God. 너의 여호와 하나님을 찾는데. To seeking the Lord your God 하는데 devote your heart and soul. 너의 마음과 영혼을 거기에 헌신을 해라. Begin to build the sanctuary of the Lord God. 그리고 시작을 해라. Begin to build the sanctuary of the Lord God. 여호와 하나님의 sanctuary, 거룩한 곳, 그 sanctuary를 begin to build, 그것을 건축하는 것을 시작을 해라. 왜냐하면 그 성소에 하나님이 거하시기 때문에 이제 그 하나님이 성소에 거하고 거기 이제 그 법궤가 거기에 있을 때 하나님이 임재하기 때문에 그래서 거기에 성소를 지어라. So that you may bring the ark of the covenant of the Lord and the sacred articles belonging to God into the temple that will be built for the name of the Lord. 그래서 so that부터 하면은 so that you may bring the ark of the covenant of the Lord. 여호와의 그 언약궤, 법궤를 말하는데 the ark of the covenant를 가져와라. 그것을 이제 sanctuary를 짓고 the ark of the covenant를 그것을 bring, 그것을 가져와라. bring the ark of the covenant. And the sacred articles belonging to God into the temple. 그리고 sacred articles, 성스러운 그 기물들을 말하는데 sacred articles도 가져와라. 누구에게 속한? belonging to God. 하나님께 속한 sacred articles를 가져와라. 어디로? into the temple that will be built for the name of the Lord. 여호와의 이름을 위하여서 지어진 그 템플로 그 sacred articles도 가져오고 그리고 bring the ark of the covenant, 법궤도 가져와라. 그래서 그 성소에 19절까지인데 성소를 짓는 그 이유는 법궤와 그 기물들, 그 sacred articles, 또 the ark of the covenant를 통해서 하나님의 임재가 그곳에 임하기 때문에 거기서 그것을 짓고 그것을 너의 온 마음을 devote your heart and soul 해서 to seeking the Lord your God. 너의 하나님 여호와를 너의 온 마음과 온 영혼을 다해서 하나님 여호와를 그것을 찾아라. seeking 해라. 그것을 구하고 찾고 두드리라. 그렇게 이제 다윗이 부탁을 모든 이스라엘의 지도자를 모아놓고 그렇게 부탁을 하는 내용이 역대상 22장에 기록이 되어 있습니다.